हॅलो मनाली. हॅलो साक्षी कुलकर्णी. Yes, sir. Can you explain the concept of equivalent pipe diameter and how it is useful to calculate actual length of pipeline? You can refer last calculation. And last time I told you that equivalent pipe diameter is different for different pipe fitting and different walls. So equivalent pipe diameter for gate wall is different than that the uh, globe wall. Equivalent pipe diameter of elbow is different than that the for T or for cross. So using different equivalent diameter, we find the pressure drop, friction factors and all. And Okay. then addition of them, we get total pressure drop. But how will you calculate actual length of pipeline? Suppose the length of piece of pipeline is 1 meter, and if it also consists of pipe fitting wall, so how will you take the length of pipe fitting wall in that 1 meter line? Suppose 1 meter pipeline is there, then we will add equivalent pipe diameter of a pipe fitting and wall in that pipeline. समजलं तुम्हाला सगळ्यांना? हॅलो तेजस हिरे, समीरन मुडी. हॅलो समीरन मुडी. Yes, sir. समजलं का? सपोज लेंथ ऑफ पाइपलाइन is 1 meter. This is just a length of piece of pipeline. Now this pipeline also consists of pipe fitting and wall. We know pipe fitting for the purpose of diameter change, for the purpose of branching of pipeline, okay, for the purpose of joining the two pipelines. Okay, so pipe fittings are used and walls are used to control the flow. If fluid is flowing through pipeline, to control the flow rate of flowing fluid, we use wall. So we will add equivalent pipe diameter of pipe fitting and wall in the length of piece of pipeline. So that will give us actual length of pipeline, या total length of pipeline. समजलंय समीर एरंडे? येस सर. सर एक डाऊट होता समजलं? सर. मेथड 1 मध्ये डेल्टा पी ची व्हॅल्यू जास्त येते मेथड 2 पेक्षा. मग हो, जेवढी हो. डेल्टा पी कमी असेल तेव्हा तेवढी पंपिंग कॉस्ट कमी असेल. मग सेकंड मेथड कशी काय युजफुल आहे मग जास्त सेकंड efficient? मेथड युजफुल म्हणजे जास्त फरक नाहीये बघ त्याच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये. दोघं व्हॅल्यू जर तुम्ही कम्पेअर केल्या तर काही जास्त फरक नाहीये. पण नाही, पण आपल्याला डेल्टा पी ची व्हॅल्यू जेवढी कमी तेवढी पंपिंग कॉस्ट कमी असते. ते असतं. पण आपल्याला कसं आहे की इक्विव्हॅलंट पाईप डायमीटर ही सोपी मेथड आहे आणि बाय एक्सपेरिमेंटली इट प्रूव्ह दॅट ते करेक्ट आपल्याला कॅल्क्युलेशन देतं प्रेशर ड्रॉपचं. म्हणजे आपण इक्विव्हॅलंट पाईप डायमीटरने जो काय प्रेशर ड्रॉप कॅल्क्युलेट करतो तो इट इज फाउंड दॅट कॅल्क्युलेशन इज मोर करेक्ट दॅन द कॅल्क्युलेटेड बाय वेलॉसिटी हेड. त्यामुळे इक्विव्हॅलंट पाईप डायमीटर ही मेथड आपण वापरतो प्रेशर ड्रॉप कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. ओके. कारण काय त्याच्यामध्ये पाईप फिटिंग वॉल वगैरे सगळं कन्सिडर केलेलं असतं. ओके. आलं लक्षात? तर आता कसं समजलं ऍक्च्युअल लेंथ वगैरे कसं काढायचं?
म्हणजे आपल्याला पाईप फिटिंग वॉल वगैरे ते सगळं कन्सिडर केलं पाहिजे पाईपलाईन मधलं. त्याच्यामध्ये सुद्धा प्रेशर ड्रॉप असतो. प्रेशर देअर इज अ प्रेशर ड्रॉप इन पाईप फिटिंग इन वॉल. वी हॅव टू कन्सिडर दॅट when we will calculate pressure drop in a pipeline. Okay. Now design of pipeline on fluid dynamic parameters. Okay, so parameter fluid dynamic. So what do you mean by dynamic? Dynamic म्हणजे काय? Moving. Moving. Because fluid is flowing through pipeline, it has velocity, kinetic energy. Therefore, it is dynamic. So parameters. So which parameters are there? Which main variables are there when fluid is flowing through pipeline? To design a pipeline, we have to consider these three main variables to design a pipeline. Okay, which variables are there? Diameter of pipeline, that is internal diameter of pipeline. Second one is important, flow rate. Okay, and third one is important, allowable pressure. So why pipe diameter is important? Because diameter of pipeline decides the capital investment. म्हणजे समजा diameter जास्त असेल, more capital will be required to install that piping. Suppose we take piping for continuous stir tank reactor. समजा continuous stir tank reactor, if volume is more, if diameters are required more for pipelines, then fabrication cost will be increased. So pipe diameter decides the capital investment. समजलं हे तुम्हाला? स्मॉल डायमीटर असेल तर आपल्याला कमी खर्च येईल इन्स्टॉलेशन करायला. इफ लार्ज डायमीटर इज देअर, देन देअर विल बी more capital investment is required. Now flow rate. So flow rate decides, flow rate depends on the process requirement. Okay, so client gives the specification. Client tell us that this is the requirement. So flow rate depends on the requirement. Then allowable pressure drop. So allowable pressure drop decides the operating cost. See here. Now we discuss now that pump is required. Okay, if more pressure drop is there, so more energy is required. Okay, because it is the resistance to the flow of fluid. Therefore, pressure drop decides the operating cost. Okay, and operating cost is a recurring cost. म्हणजे ते पुन्हा पुन्हा आपल्याला लागत असतं. ऑपरेटिंग कॉस्ट आपल्याला कंटिन्युअसली लागतच असते टू रन द प्लांट वगैरे. Therefore, these are the main variables to design pipeline. Okay, so there are three cases to design pipeline on the basis of these three variables. In first case, we have to estimate flow rate of fluid. Flow rate is mentioned in terms of capital Q, meter cube per second. If we know allowable pressure drop and pipe diameter. Okay, to determine this flow rate, we should know allowable pressure drop in the pipeline. We should know internal diameter of the pipeline. Then we can estimate flow rate. Okay, case 2 is determine the internal diameter of pipeline. Allowable pressure, but for that purpose, we should know allowable pressure drop and we should know the flow rate of fluid. Okay, I am audible to you. माझा आवाज क्लिअर येतोय का तुम्हाला? Yes sir. Yes, sir. ओके. आणि केस 3 काय आहे? हॅलो, केस 3 गौतमी.
Yes, sir. हा Estimation of pressure हा drop for a known pipe diameter and and desired flow rate. so desired flow rate. So to determine pressure drop, uh, which variables we should know? Yeah, which variables we have to calculate first of all? In problem statement, pipe diameter and flow rate is required. Then we can determine pressure drop. Have you understood these three cases? To design a pipeline on the basis of fluid dynamic parameters. समजलं हे सगळं? समजलं का? हॅलो समृद्धी जोशी. समृद्धी जोशी आहे. प्रतीक चौरे. येस सर. हा प्रतीक चौरे सांग बरं मला 3 केसेस काय आहेत? To design a pipeline on the basis of fluid dynamic parameters. म्हणजे when fluid is flowing through pipeline. Yes sir. Case 1 is estimation of flow rate of fluid Q for an allowable pressure drop of known pipe diameter. Case 2 is estimation of diameter of pipe for an allowable pressure drop and desired flow rate. Case 3 is estimation of pressure drop for a known pipe diameter and desired flow rate. Correct. Okay. So if we determine these parameters, pipe diameter, flow rate, allowable pressure drop, then it means that we design a pipeline. It is called as process design of pipeline. Okay, because pipe diameter decides the capital investment. Allowable pressure drop decides the operating cost. Okay, and flow rate depends on the process requirement. See this importance of these 3 variables. Okay, so you can note down these 3 cases. दिसतंय clear दिसतंय screen? Yes. Now, if we know allowable pressure drop and flow rate, suppose water is flowing through pipeline and we know the flow rate of water. Suppose it is 10 liter per second. We can convert into meter cube per second. So if flow rate is meter cube per second and pressure drop is Newton per meter square, then we can calculate internal diameter of pipeline, and this internal diameter of pipeline is called as size of pipeline. म्हणजे त्या पाईपची साईज. You know that the size is expressed in terms of diameter. आपण जर डायमीटर कॅल्क्युलेट केला तर आपण साईज कॅल्क्युलेट केली असं त्याचं मिनिंग होतं. ओके. आता लॅमिनार फ्लो साठी व्हॉट इज द इक्वेशन? रेनॉल्ड्स फॅनिंग फ्रिक्शन फॅक्टर F is equal to 16 divided by Reynolds number. Okay, so fluid properties. आपल्याला काय काय फ्लुइड प्रॉपर्टीज माहिती पाहिजे? हेमंत पाटील, आपल्याला फॅनिंग फ्रिक्शन फॅक्टर F कॅल्क्युलेट करण्यासाठी कोणत्या फ्लुइड प्रॉपर्टीज माहिती पाहिजेत?
हॅलो प्रणव पाटील. येस सर. हा आपल्याला काय व्हॉट वी शुड नो विच फ्लुइड प्रॉपर्टीज वी शुड कलेक्ट या वी शुड नो टू कॅल्क्युलेट द फॅनिंग फ्रिक्शन फॅक्टर आहे. डेन्सिटी, विस्कोसिटी, प्रेशर ड्रॉप अँड फ्लो रेट. बरोबर आहे. तर हे आपल्याला माहिती पाहिजे. ओके. प्रेशर ड्रॉप आपल्याला प्रोसेस रिक्वायरमेंट मध्ये दिलेला असतो. फ्लो रेट सुद्धा आपल्याला दिलेला असतो. ओके. मग आता त्याच्यावरून आपण काय करू शकतो, असं फॅनिंग फ्रिक्शन फॅक्टर कॅल्क्युलेट करता येतो आपल्याला. येणारी म्हणजे काय माहिती तुम्हाला, रेनॉल्ड्स नंबर डीव्ही रो बाय म्यू. ओके. आणि मग इक्वेशन इज फॉर दॅट टू डिटरमाइन फ्रिक्शन फॅक्टर. सो यू स्टडीड दिस इन फ्लुइड मेकॅनिक्स सेकंड इयर. आपण रिव्हिजन करतोय त्याची, बिकॉज these equations will be required to design a pipeline, that is to determine size of pipeline. काय फॉर्म्युला याचा, सौराज भोसले, रीड द फॉर्म्युला. भोसले, समीर एरंडे. F is equal to 16 by Reynolds number is equal to minus delta PD upon 2L rho mu square. मग आपण हा मायनस का घेतो, मायनस का घेतो आपण. डेल्टा म्हणजे काय, प्रेशर ऍट Pressure drop. इनलेट. प्रेशर ऍट इनलेट कंडिशन, pressure at outlet condition. That difference shows the delta. It is indicated by this delta. आणि मायनस साइन कशासाठी घेतो, हॅलो ऋतुजा दिवेकर. आहे का ऋतुजा दिवेकर. रोहित शर्मा. why we assign here negative sign to the pressure drop. सर स्क्रीन लोड हो रही है. तुम्हाला दिसत नाहीये, नोट्स नाही दिसत आहे. सर प्रेशर इज डिक्रीजिंग. तुम्हाला स्क्रीन दिसतोय का. Yes, yes. ओके. सो प्रेशर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट. त्यामुळे काय आपण निगेटिव्ह साइन असाइन करतो. ओके. सो write down this next step, because we have to determine u means velocity. So from this equation we have to determine small u means velocity of fluid flowing through pipeline. Okay, see here the equation for determination of velocity. काय आलं ते इक्वेशन, सर मागचं इक्वेशन दाखवा बरं. equation number 3. So from equation number 3 we can write down the formula for
calculation of velocity of fluid flowing through the pipeline. सर तुम्ही सेकंड Sir, इक्वेशन मध्ये third- म्यू लिहिलंय. हा थर्ड इक्वेशन थर्ड मध्ये म्यू इक्वेशन आहे का? मध्ये यू आहे. जरा चेक करून घ्या ते. येणारी म्हणजे काय असतं आपलं डीव्ही रो बाय म्यू असतं. मग व्ही म्हणजे आपला यू असतो. आपण इन्स्टेड ऑफ व्ही काय घेतो, वेलॉसिटी यू घेतो. सेकंड इक्वेशन मध्ये म्यू लिहिलंय तुम्ही, म्यू स्क्वेअर. हा थर्ड मध्ये यू लिहिलंय. कोणते? म्यू असेल ना थर्ड इक्वेशन ते मध्ये. म्यूच इथं म्यूच आहे. इथं म्यू आहे, म्यू स्क्वेअर. झालं सर. तर आता काय आलं इक्वेशन याचं वेलॉसिटी ऑफ फ्लुइड. बरोबर येते का? U इज इक्वल टू 4Q डिवायडेड बाय पाय डी स्क्वेअर. Q म्हणजे फ्लो रेट. Fluid velocity U can be substituted terms of flow rate Q. Okay, then substitute the value of this U and write the equation for diameter D. So that equation is 2.526 into square bracket Q mu L divided by minus delta P bracket raised to 0.25. Again we substitute value of velocity and diameter in Reynolds number, then we will get this equation. NRE is equal to 0.504 into square bracket minus delta P Q raised to 3, rho means density raised to 4 divided by capital N means length of pipeline and mu raised to 5, that is viscosity of fluid raised to 5, and this square bracket raised to 0.25, and this factor is called as B. B means Blasius factor. 0.504 multiplied by, okay, this ratio means capital B raised to 0.25. Capital B is the Blasius factor. Laminar flow असेल तर we know that Reynolds number is less than 2100 or it is equal to 2100. Therefore this equation will be 0.504 B raised to 0.25 less than or equal to 2100 if flow is laminar. If velocity is low, if fluid is flowing through pipeline with a low velocity, then there will be laminar flow, because for low velocity Reynolds number will be equal to 2100 or less than 2100. Then Blasius equation can be used for turbulent flow. If velocity is increased, that is if fluid flows through pipeline with a high velocity,
then there will be turbulent flow. Turbulent flow means Reynolds number greater than 4000. Then we use Blasius equation, and Blasius equation is F is equal to 0.079 divided by NRE raised to 0.25. F is equal to 0.079 divided by NRE raised to 0.25. So F is equal to minus delta P. We know the formula. F is equal to minus delta PD 2L rho. इथं म्यू स्क्वेअर पाहिजे. म्यू स्क्वेअर आहे ना, ते मागे आपण घेतलं ते. Last time we determined U is equal to 4Q divided by pi d square. Therefore, for turbulent flow, diameter of pipeline is calculated by this formula, 0.74 into square bracket L rho raised to 0.75. L means length of pipeline, rho means density of fluid raised to 0.75, Q means flow rate, volumetric flow rate in meter cube per second raised to 1.75, mu means viscosity of fluid flowing through the pipeline raised to 0.25 divided by pressure drop, and bracket raised to 0.21. So this is the equation to determine diameter of a pipeline or to determine size of a pipeline when flow is turbulent. So substitute the value of velocity and diameter in Reynolds number. Then for turbulent flow, we can calculate Reynolds number by this equation, and we take this factor as a capital B, that is Blasius factor. And therefore for turbulent flow, Blasius equation will be in the range, Reynolds number in the range of 4000 to 10,000. Hello, Minal Borkar. सर मागे नाही कुछ. Minal Borkar. Yes, sir. समजते लॅमिनार फ्लो, टर्बुलंट फ्लो. Yes, sir. समजलं. इक्वेशन लक्षात ठेवायचे, ब्लासियस इक्वेशन. Blasius equation for laminar flow, Blasius equation for turbulent flow.
हाँ स्क्रीन शेअर होते. Yes, sir. So you remember this equation? Desired condition for the flow to be turbulent, Blassius equation 1.78 into B, that is Blassius factor, and B means this minus delta P Q raised to 3 density raised to 4 divided by L mu raised to 5, okay, raised to 0.21. इथं B म्हणजे हा bracket आहे. So solve this bracket and put the value here and raise to 0.21. That is in between 4,000 to 10,000. Flow is turbulent. So on the basis of that, we can solve problem for 8 marks. In examination, problem is asked for 8 marks to determine the size of pipeline, the diameter of pipeline. Okay, so pipeline is given, and through that pipeline water is to flow. Okay, our mass flow rate is given 1 kg per second, and distance of pipeline, that is length of pipeline, it is given 1.5 kilometer, and impressed head of water is 9.8 meter of water. So data of water is given because water is flowing through pipeline. So properties of fluid will be required to determine size of pipeline. To determine size of pipeline means diameter of pipeline. So density is required. If this data it is not given in terms of water, then we should know density and viscosity of water at room temperature. So density of water 1000 kg per meter cube, and viscosity of water 1 into 10 raised to minus 3 Newton second per meter square. And it is asked to calculate diameter of pipeline. So now mass flow rate is given kg per second. So convert into volumetric flow rate, that is meter cube per second. Convert kg per second into meter cube per second. संसारे, आदेश संसारे, विनीत शिर्के, हेलो, ऋषिकेश काळे, येस सर. हाँ मला आन्सर सांगायचा व्हॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 10 to the power minus 3. आला का आन्सर बरोबर सगळ्यांचं? 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब पर सेकंड. Yes, sir. आता काय करायचं आपल्याला? प्रेशर ड्रॉप कॅल्क्युलेट करायचं आहे. बऱ्याचदा स्टुडंट कन्फ्युजन करतात की हेड मीन्स प्रेशर ड्रॉप, तर तसं नाही. दिस इज हेड, दॅट इज डेल्टा एच. हेड म्हणजे काय? डेल्टा एच. आणि आपल्याला इफ हेड इज गिवन वी कॅन कॅल्क्युलेट प्रेशर ड्रॉप इन द पाईपलाईन. तर मग आता आपल्याला याच्यावरून प्रेशर ड्रॉप कॅल्क्युलेट करता येईल. कसं कॅल्क्युलेट करणार? फॉर्म्युला, कॉमन फॉर्म्युला आहे बघा. डेल्टा पी इज इक्वल टू Rho G Z, Rho G H. H. रो जी एच. ओके, दॅट इज डेल्टा एच. इम्प्रेस हेड म्हणजे काय? डेल्टा एच. डेल्टा एच मल्टिप्लाइड बाय डेन्सिटी मल्टिप्लाइड बाय ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. डेल्टा एच रो जी.
pressure drop through the pipeline delta P is equal to delta H. Delta H means impress head of pipeline. Impress head of water in the pipeline. Delta H into rho means density of water into G 9.81. तेजस्विनी इंदालकर काय आन्सर आलं? सर सॉल्व करती. हा न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर मध्ये आन्सर येईल. प्रत्येक जगताप. Yes, sir. 9613. 138. बरोबर. हा आता काय आपल्याला B means Blasius factor. So write then the equation for Blasius factor minus delta P Q raised to 3 density raised to 4 divided by L into mu raised to 5. आपण इथं बघितलं ना, Blasius equation. तो Blasius factor B is equal to minus delta P Q raised to 3 rho raised to 4 divided by L multiplied by mu raised to 5. तर इथं टाका ते, इथं पण दिलंय बघा. इथं सबस्टिट्यूट करा and calculate Blasius factor capital B. प्रवीण चव्हाण इथं काय इक्वेशन लिहिलं, काय काय सबस्टिट्यूट केलं ते सांग. मी आता सांगितलं इक्वेशन काय लिहायचंय. आहे का प्रवीण चव्हाण? उमाशंकर आदित्य, हॅलो उमाशंकर आहे का? नचिकेत फडणीस. येस सर आहे ना. हा सांग मला इथं काय आता सबस्टिट्यूट केलं टर्म्स व्हॅल्यूज ऑफ टर्म्स इन द इक्वेशन.
to calculate Blasius factor? सर नेटचा प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे ते स्क्रीन लोड नाही होते. हा, दिसत नाहीये तुला? नाही सर, ते नेटचा प्रॉब्लेम आहे आज. अदर स्टुडंट तुम्हाला दिसतंय का? प्रसाद खडतकर. आहे का येस सर. प्रसाद? हा, आहे. तुला दिसतंय? हो सर. हा, मला सांग आता इथं काय सबस्टिट्यूट करणार आहे? आपल्याला कॅपिटल बी कॅल्क्युलेट करायचं आहे, म्हणजे ब्लासियस फॅक्टर कॅल्क्युलेट करायचा आहे. काय काय सबस्टिट्यूट करणार आहे? एक मिनिट. सर मायनस डेल्टा पी डी आपण हा, म्हणजे काय घेणार मायनस डेल्टा पी? आपण कॅल्क्युलेट केलं आता 9 बरोबर, ते सबस्टिट्यूट करायचं तिथं 96.138. हा, पण ते किलो न्यूटन मध्ये आलं असेल, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट कर. हो सर, करतो. मल्टिप्लाइड बाय क्यू काय? व्हॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकंद. काय कॅल्क्युलेट केलं ते व्हॅल्यू टाक तिथं. येस सर. हा, आणि डेन्सिटी काय आहे? सो 1000 बरोबर आहे. डिवायडेड बाय, आता डिनॉमिनेटर मध्ये कॅपिटल एल दिलंय. कॅपिटल एल मीन्स लेंथ ऑफ पाईपलाईन इन मीटर. हा, लेंथ ही मीटर मध्ये. मग काय दिलंय प्रॉब्लेम मध्ये? लेंथ ऑफ पाईपलाईन सो 1500. हा, बरोबर आहे. मल्टिप्लाइड बाय म्यू म्हणजे काय? म्यू काय दिलेलं आहे? विस्कॉसिटी. हा, विस्कॉसिटी ऑफ वॉटर. काय व्हॅल्यू दिली विस्कॉसिटी ऑफ वॉटरची? सो 1 into 10 to the power minus. बरोबर आहे. रेस टू 5. असं केलं तर मग ब्लासियस फॅक्टर कॅल्क्युलेट करता येईल. आन्सर काय ते सांगा. 6.4 into 10 raised to 19. करेक्ट. सर, 6.4. सर ते ब्लासियस फॅक्टर लॅमिनरचं काढायचं का टर्ब्युलंटचं कसं कळेल? म्हणजे नाही, आपण हा कॉमनच आहे ना फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला कॉमनच आहे बीचा ब्लासियसचा. आपल्याला नंतर रेनॉल्ड्स नंबर कॅल्क्युलेट करायचा आहे, कारण रेनॉल्ड्स नंबर आपल्याला इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लेम. आपल्याला तो ब्लासियस इक्वेशन वरून कॅल्क्युलेट करायचा आहे.
झालं का? Yes, sir. आता ब्लासेस इक्वेशन काय 0.504 इंटू बी रेस टू 0.25. आता बी सबस्टिट्यूट करा त्याच्यामध्ये and calculate the value of 0.504 multiplied by b raised to 0.25. Because we know the condition 0.504 b raised to 0.25. If this comes less than 2100, then laminar flow, and if this value comes greater than 2100, then flow is turbulent. 45,000. बरोबर आहे. म्हणजे आता काय कोणती कंडिशन आहे? Turbulent. Turbulent. Okay, so we will use equation for turbulent condition. Okay. So 0.504 multiplied by b raised to 0.25 is equal to 45,000. Therefore, the condition is turbulent. If it comes less than 2100 or equal to 2100, the flow condition will be laminar. But it comes 45,000. Therefore, flow condition is turbulent. Okay. So from this, calculate NRE. We know that volumetric flow rate is equal to pi by 4 d square u. Pi by 4 d square means area. We know that velocity u is equal to q divided by area, cross sectional area of pipe. Velocity u is equal to volumetric flow rate of flowing fluid through the pipeline divided by cross sectional area of pipeline. Cross sectional area of pipeline means pi by 4 d square. Therefore, u is equal to, because to calculate Reynolds number, we know formula du rho by mu. We know d, we know density, we know viscosity, but we don't know velocity. Therefore, calculate velocity, then substitute in the formula, then calculate Reynolds number. सर डायमीटर काय आहे? नाही माहिती डायमीटर नाही दिलेला, आपल्याला रेनॉल्ड्स नंबर काढायचा आहे. मग u इज इक्वल टू काय आहे? पाय बाय 4 d स्क्वेअर. आणि मग d कसा कॅल्क्युलेट करणार? 1 अपॉन NRE मल्टिप्लाइड बाय 4q रो डिवायडेड बाय पाय म्यू. आता इथं 1 अपॉन NRE म्हणजे काय घेतलं इथं? 45,000 घेतलेलं आहे. Here NRE 45,000. .504 b raised to 0.25 is equal to 45,095.
So NRE is 45,095. So take here, then D is equal to 1 upon NRE. म्हणजे 1 divided by 45,095 multiplied by 4Q rho divided by pi mu. We will get D in meter, convert into millimeter. Okay, next time. 28 mm means that is odd figure, it is not prefer, it is 30 millimeter. Those students who have not completed the calculation, complete it at home, and tomorrow you will tell me the answer of internal diameter of pipeline, that is size of pipeline. Okay, because time is over. ओके सर. ओके, समझला ना प्रॉब्लेम? सर नोट्स पाठवा ना. हो, नोट्स पाठवतो.